Hello friends, in tomorrow's session we are going to discuss about the also new problems based on composite function and chain rule. ही थोडीशी मोठी एक्सरसाइज आहे कॉम्पोजिट फंक्शन. हे समजलं तर पुढचा सगळा पार्ट क्लिअर होणार आहे. लास्ट लेक्चरमध्ये पण आपण काही एक्झाम्पल बघितले, आज पण आपण काही एक्झाम्पल बघणार आहोत. ठीक आहे. Consider example log of sec of e raised to x bracket square. Log of sec of e raised to x bracket square. दोस्तों पहला बेसिक स्टेप रहता है y is equal to log of sec of e raised to x whole bracket square. On the analysis part, what are you getting? How many functions this composite function contains, or how many derivatives or how many chains will form or open solving this derivative. पहला तो log का derivative निकल log of this into d dx of sec of this into d dx of e raised to this and so on. Let's say first step, differentiating with respect to x. Differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव dy by dx, y का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना 1 upon sec of e raised to x to the bracket square. This is composite function. Again, which chain part is d dx of log का डेरिवेटिव निकाला है, बड़ा पार्ट कौन निकाला? Sec of e raised to x whole the bracket square. ठीक है दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट 1 upon sec of e raised to x whole the bracket square into the derivative of sec x into the tan x, sec of e raised to x whole the bracket square, tan of e raised to x whole the bracket square. ठीक है दोस्तों, दिस इज योर कॉम्पोजिट पार्ट. ठीक है. sec चा डेरिवेटिव निघाला d dx ऑफ कोणता पार्ट उरला मित्रांनो? e raised to x whole the bracket square. Again 1 upon sec of e raised to x square into the sec of e raised to x square into the tan of e raised to x square. d dx of e raised to x, again e raised to x, composite part is what? X square. Again is what? Sec of e raised to x square tan of e raised to x square into e raised to x square the derivative again x upon sec of e raised to x square, this get cancelled and this is what the remaining answer of the derivative dy by x. This is very fundamental question that you are getting. What is given? Log of sec of e raised to x whole the bracket square. चार डेरिवेटिव यायला पाहिजे होते मित्रांनो, चार फंक्शन होते 1 2 3 and this x square. First derivative, this chain parts, the second, this is third and this is fourth. This is fourth derivative. चार कॉम्पोजिट फंक्शन आले होते, चार डेरिवेटिव ओपन झाले. ठीक आहे. व्हेरी फंडामेंटल एग्जांपल. यू नो अबाउट द फर्स्ट व्हाट यू कन्सिडर log of sec of e raised to x square. Then what is the derivative of log 1 upon x? What is the x sec of e raised to x square into d dx of what is the remaining sec of e raised to x whole the bracket square. Then what is getting 1 upon sec of e raised to x square is as it is same sec the derivative sec x into tan x, sec of e raised to x square into tan of e raised to x square into d dx. So what is change part is what? E raised to x square. Again as it is same e raised to x the derivative d dx of e raised to x is e raised to x, then again e raised to x the derivative e raised to x. What is the remaining there? X square. What is the derivative of x square is 2x. We have to apply x raised to n formula.
This is very basic and fundamental. While solving the composite function, you know must take care of things that what way you are going to put. Very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता नेक्स्ट क्वेश्चन थोडे लेंथी होत जाणार आहे व्यवस्थित लक्ष द्या तुम्ही स्क्रीनशॉट पण घेऊ शकता व्हाईल सॉल्विंग तुमची कॅरियर पेपर घ्यायला तिथं ठेवलेली बघा रेकॉर्ड होतं लेक्चर रेकॉर्ड होतं Next question is that sin square x square minus cos square x. We have to find the differentiation of this function. First step, as it is, let y is equal to the sin square x square minus cos square x square. Sin square x square minus cos square x square. Again, differentiating with respect to x, dy by dx, y is a derivative. Again, this is minus sign, then separation of the functions. Sin square x square minus d dx of cos square x square. Again, आता different बघा रे पहिलं फंक्शन आलं x square नंतर sin नंतर x square मग फर्स्ट स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे तो पुढे येईल sin of x square चेन पार्ट d dx of sin of x square हा अँगलचा स्क्वेअर आहे याचा नंतर डेरिव्हेटिव्ह निघेल पहिले फंक्शनचा स्क्वेअर निघाला मायनस परत स्क्वेअर आहे 2 cos स्क्वेअर x square चा स्क्वेअर कॅन्सल होईल ठीक आहे हा 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 2 पुढे आला into d dx of composite part what is remaining cos of x square चा डेरिव्हेटिव्ह sorry again this 2 sin of x square d dx of sin x square minus cos x square sin चा डेरिव्हेटिव्ह minus cos into d dx of what is remaining x square minus 2 cos of x square d dx of cos of x square cos चा डेरिव्हेटिव्ह sin of x square into d dx of again काय आला मित्रांनो नेक्स्ट स्टेप 2 sin of x square हा मायनस आहे पुढे cos of x square into the x square the derivative again 2x minus 2 cos of x square sin of x square and x square again 2x. नेक्स्ट स्टेप मध्ये तुम्ही sin square cos square what if you are going to 4 sin square cos square कॉमन काढू शकता whatever. Getting very simple and fundamental question. Next, IMP question for the board. Under root of cos x plus under root of cos of root x. Under root of cos x plus under root of cos of root x. Again, basic and fundamental step you are going to follow. Let y is equal to under root of cos x plus under root of cos of root x. सेपरेशन करून टाकायचं
differentiate with respect to x. Y is the derivative dy by dx. d dx of under root of cos x and d dx of this. We are going to eliminate one step. What is the under root derivative of under root 1 upon 2 under root of cos x, again chain part, d dx of cos x, okay, plus first square root derivative 1 upon 2 under root of cos of root x, d dx of cos of root x. Again next, dy by dx 1 upon 2 under root of cos of x. Cos x is derivative minus sin of x plus 1 upon 2 under root of cos of root x. Cos root x is derivative minus sin root x. याच्यामध्ये अजून एक चेन पार्ट आपण घेऊ, d dx of root x. नेक्स्ट स्टेप dy by dx, याला तुम्ही असं क्रॉस पण आणू शकता मायनस, सॉरी, ओके, minus sin of 2 under root of cos x plus 1 upon 2 under root of cos of root x. परत इथे minus sin of root x, d dx of root x 1 upon x. Next step, we multiply 2 into 2 4 and solve this question. Very important fundamental question. We have to follow. First step काय केले आपण बघा, cos of root x plus cos of under root of root x. याच्यामध्ये दोन फंक्शन आहे, अंडर रूट कॉस. मग याचा पण दोन वेळेस डेरिव्हेटिव्ह आला, 1 upon 2 into this, परत याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट झाला बघा याच्यामध्ये. याच्यामध्ये पण दोन वेळेस आला, पहिल्या स्क्वेअरचं 1 upon 2 under root of this into cos of root x, 1 upon 2 under root of cos root x minus sin root x कसा आला cos चा, d dx of परत काय आला root x. ठीक आहे, this again this 1 upon root x. This is basic step. इझी. फक्त पहिली गोष्ट तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, की डिफरन्शिएशन करायच्या आधी कॉम्पोजिट फंक्शन कन्सिडर केल्यावरती फंक्शनमध्ये कोणतं फंक्शन आहे, साईनचा अँगल कोणता आहे, कॉसचा अँगल कोणता आहे, फंक्शनमध्ये फंक्शन किती फंक्शन आले, मग नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन रिपीटेड, यू टेक द नंबर ऑफ टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन we are going to consider. This last example you are going to consider, log of sec of 3x plus tan of 3x. Again, how many functions in this example? Log into this, d dx of this. This is addition. We can separate this differentiation. Let's see. First step. Let y is equal to log of sec of 3x plus tan of 3x. Sec of 3x plus tan of 3x. We are going to differentiate with respect to x. Y is the derivative dy by dx. What are you getting? What is the derivative of log? 1 upon x, then 1 upon this entire part, sec of 3x plus tan of 3x, composite part d dx of sec 3x plus tan 3x. ठीक है, नेक्स्ट dy by dx is equal to 1 upon sec 3x plus tan 3x. d dx of, आता बघा याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात मित्रांनो, ॲडिशन आली मी तुमच्याकडे सेपरेट करतो, d dx of sec 3x plus d dx of tan 3x. d dx of sec 3x plus d dx of tan 3x. So what we are getting, dy by dx is equal to
1 upon sec of 3x plus tan of 3x. What is the derivative of sec x? What is the derivative of sec x? Sec x into the tan x. परत त्याच्यामध्ये एक चेन पार्ट 3x चा डेरिव्हेटिव्ह निघेल मित्रांनो. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे 3x चा डेरिव्हेटिव्ह d dx ऑफ काय आला परत 3x. आता याच्यामध्ये एक ब्रॅकेट टाकायला विसरायचं कारण की हा एंटायर पार्ट ह्या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय मित्रांनो. ओके, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x sec square 3x into d dx of 3x 1 upon sec of 3x plus tan of 3x sec 3x tan 3x. ठीक है, d dx of 3x again 3 plus sec square 3x d dx of 3x again. Okay, in next step we can common out 3 and we can write 3 here. Okay, I am going to repeat this problem again. Log of sec 3x plus tan 3x. ठीक है, what is given? Y is equal to log of sec of 3x plus tan of 3x. Then y is the derivative dy by dx. Log the derivative 1 upon x. Then 1 upon x is as it is. What are you getting? This is composite part. d dx of this entire part is. Okay. Again 1 upon this d dx of. आता addition असल्यामुळे derivative separate होईल. Sec of 3x चा वेगळा derivative घेतला, tan of 3x चा वेगळा derivative घेतला. This entire part is as it is. Sec x चा derivative काय आहे मित्रांनो? Sec x tan x. मग अँगल काय होता सेकचा 3x रिपीट झाला पण चेन पार्ट काय होतो याच्यामधला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x होतो. अगेन आता हा मोठा ब्रॅकेट द्यायचे कारण काय की हा पूर्ण पार्ट या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय. दिस एंटायर पार्ट इज मल्टिपल टू दिस ब्रॅकेट. देन यू आर गोइंग टू गिव दिस ब्रॅकेट. अगेन tan 3x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square 3x पण चेन पार्ट कोणता राहिला मित्रांनो 3x. नेक्स्ट स्टेप दिस इज ॲज इट इज sec 3x as it is, tan 3x as 3x derivative 3 plus sec square 3x sec square 3x the derivative. This is all about the basic steps of the composite function. आता नेक्स्ट एक्झाम ह्या एक्झॅक्ट स्टेपमध्ये नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय करू शकतो, हा 3 आणि 3 दोघांमध्ये ह्या स्टेपला इथे आणू शकतो. 3 into sec 3x tan 3x 3 into sec square 3x. Okay, lighted way we can represent. This is what your dy by dx. ठीक आहे, किती वेळेस डेरिव्हेटिव्ह येईल सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट होता लॉगचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह एंटायर पार्टचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. पण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पण हा पार्ट दोनदा आलेला आहे म्हणजे ॲडिशन आल्यामुळे ते सेपरेशन केलेलं आहे. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ॲडिशन नसते आली तर गुणाकार चालला असतात परंतु त्याला UV रूल अप्लाय करावा लागला असता पण ते ॲडिशन याच्यामुळे सेपरेशन केलं आहे. परत 3x sec x into tan x हा sec x चा डेरिव्हेटिव्ह परंतु अँगल 3x आहे तो 3x चा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला विसरायचं नाही. आता बघा एक बेसिक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला एक्झाम्पल्समध्ये काय असतं. डिफरन्शिएशनमध्ये प्रोसेस कशी होते एक स्टेप हिडन आहे सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये. बघा कोणत्या लेवल पण डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x. आपण tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय लिहितो sec square x. पण याच्यानंतर जे हिडन स्टेप आहे d dx of x which is always 1 तो आपण करत नसतो. म्हणजे लास्ट टाइमला कुठेपर्यंत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा जोपर्यंत फंक्शन सिंगल उरत नाही सिम्पली x उरत नाही तोपर्यंत आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असतो. दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, हॅव अ नाईस डे. थँक्यू सो मच.